ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், குட் ஆஃப்டர்நூன். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லோரும் நல்லா இருப்பீங்க நம்புகிறேன். இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஒரு வித்தியாசமான ஹைதராபாதி சிக்கன் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு இன்றைக்கி நான் 1/2 kg சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். Time keeps on moving way too fast. கூடவே It makes me want you oh so bad. I keep our memories locked away. When someone gets too close, I hesitate. Why does it hurt? 'Cause it was just one night. You held my hand and then we said goodbye. Still hold on to that picture in my mind. You, me, maybe it was meant to be. 'Cause I can't stop, I always remember that cold December. அதில் வந்து அப்போது அந்த ஊறினதுக்கப்புறமா நம்ம கொஞ்சமாக தேவையான அளவு ரொம்ப தண்ணி ஊற்றக்கூடாது, கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். தண்ணி ஊற்றி இப்படி நம்ம கிளறிட்டே இருக்கும்போது அந்த சிக்கனில் இருக்கக்கூடிய தண்ணியும் வந்து நமக்கு வந்து வெளியே வரும் இல்லையா? அப்போ அதில் வந்து அந்த கிரேவி தன்மை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வர ஆரம்பிக்கும். இப்போ பாருங்கள், நல்லா இந்த சிக்கன் ஓரளவுக்கு நல்லா வந்து ஒரு செமி சாலிட் ஸ்டேஜ் நம்ம சுருண்டு வந்துகிட்டே இருக்கும். It makes me want you oh so bad. I keep our memories locked away. When someone gets too close, I hesitate.